Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại với các bạn trong chương trình ngữ pháp với lesson 2 ngày hôm nay. Trong bài số 2 này thì chúng ta sẽ học về các chủ điểm ngữ pháp liên quan đến subjects, objects và reflexive pronouns. Thì trong ba cái đối tượng này thì thật ra hai cái đối tượng đầu tiên chúng ta đã học qua rồi. Chúng ta học ở cái khóa mà ngữ pháp cơ bản đó, liên quan đến chủ ngữ và tân ngữ ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cao lên một chút, mở rộng ra một chút và đề cập đến đối tượng thứ ba, đó là reflexive pronoun, đại từ phản thân ha. Và để xem thử là ngày hôm nay chúng ta sẽ vận dụng bộ từ vựng nào vào trong các chủ điểm ngữ pháp này thì chúng ta cùng nhau đến với phần từ vựng trước nha. Vocabularies. Bởi vì chúng ta đang đến với lại khóa học ngữ pháp trung cấp rồi, tức là nó không còn dễ như phần basic nữa, thì cô nghĩ là chúng ta sẽ áp dụng một xíu tiếng Anh vào trong đây ha, sẽ giải thích phần từ vựng ví dụ bằng tiếng Anh cho các bạn ha, để các bạn có thể nghe và các bạn làm quen nhiều hơn khi các bạn được nghe giải thích bằng tiếng Anh nha. Ok, now let's get started. Now the first word today is mentor. Mentor. Okay. I think that many of you spell this word, pronounce this word like mentor, but it's not right. It's wrong. It's a wrong way. So we have to say this. We have to pronounce this word like mentor. Mentor. Act as a mentor. It means that you work or you do something as a mentor, like a mentor. Okay. So, a mentor, who is a mentor and what does a mentor do? A mentor will give some advice. Okay, I think that it is good for you. I think that this is a good idea for you. Okay, so that is a mentor. For example, Richard Branson acted as a mentor to Blakely. It means that Richard Branson is a person and he wants to give some good thing to Blakely. Okay, acted as a mentor. Rachel had a close relationship with him and acted as the mentor. The second one, coach. Coach. Okay, you can meet this word in a lot of kind of situation, casual situations like you train something, train someone. Train, okay? She coaches young athletes to help them improve their skills. He coached the basketball team for 5 years. It means that he teaches someone, he trains someone, okay? So that that person will get some good skill. For example, playing soccer skill or basketball, basket skill like this. The next one, routine. Routine, it means that something that you do in a day. Okay, something that you do in a day, and then you repeat that day by day. It means that we have the repeated things here. You make sure that you follow a part of your daily routine. Follow a routine, it means that I have something to do in today and tomorrow, okay, I will do something, the same things as yesterday. It means that I follow a routine day by day, repeated days, okay? We do well to maintain a positive attitude and follow a routine that keeps us busy and healthy. It means that I have a lot of things to do, okay? And I want to keep a good attitude to the work, to my study, and then I have to follow a routine because I think that it will help us, it will help me be healthy, okay, and busy as well, right? Okay, so follow a routine, it means that you do something repeated day, okay, repeated and repeatedly, right? The next one is feedback. Feedback, I'm sure that you meet this word a lot of times, right? In your studying, at school, or something like on the internet, and then sometimes you can see this word feedback, and we have the collocation, the phrase that is give feedback. It means that I give feedback to you. Okay, I give feedback to you. I say something good and something bad about your task, about your products, about your movies, right? Our customers gave lots of feedback on these new products. It means that
The customers, they use the new products and they see something good, something bad on your products, and then they gave the feedback to you. Okay, the teacher will give you feedback on the test. After you have done your test, the teacher will mark your test. Okay, you mark your test. For example, 9 out of 10, 5 out of 10, and then the teacher says, well then, good job. So this is good, this is bad, this is not good. So that is the feedback. Give feedback. The next word is look after. Again, look after, and then you have to connect the sounds like look after. Look after myself. Okay. Look after, it means that you take care of someone. Okay, for example, you look after your mom. It means that you take care of your mom. You do something to help her be healthy, to make her healthy, right? So look after. I can look after myself. Look after myself. Take care of myself. Take care of me. I take care of me. Okay. Don't worry about Macy. She can look after herself. Next one, decision. Decision is the noun of the verb design. Design, okay? Design. D-E-C-R-I-D-E. Design. And the noun is decision. Decision, it means that you have to choose something. This way or this way. This option or this option. Okay? And then you have the verb phrase that is make a decision. Make a decision. Okay, you have to choose. For example, I give you a test. Okay, and there are a lot of answers there, a lot of options. For example, A, B, C, D, and then you have to choose one. Choose the best answer. It means that you have to make a decision on which answer is the correct answer. Okay. So she has had to make some very difficult decisions. For example, you are a high school student, and then you are going to you have to choose a university or a college to study next year. So you have to make decisions, right? You have to make a decision on which university you choose. Which university is good for you, okay? We have to make a decision today. We have to make a decision today. Next one, effort. Effort. Effort is a noun. It means that trying to do something. And we have the verb phrase that make an effort. Make an effort to do something. It means that you are trying your best to do something. Okay? Archie doesn't even make an effort to help out around the house. I mean that Archie doesn't want to do something, doesn't try to do anything to help out around the house. For example, cleaning the floor, washing the dishes, sweeping the floor, doing the gardening, blah blah. Okay, he made no effort to join in. He didn't try his best to joining a party or joining a competition. Okay, hobby. It's a very common word. Hobby, take up a hobby. For example, my hobbies are listening to music and doing yoga. It means that something that I feel interesting when I do it. Okay, and do it, I enjoy it, and it is my hobby. For example, reading, playing the guitar, okay, jogging, running. Yeah, so take up a hobby means that you start a hobby. Okay, you start doing something as a hobby. I decided to take up a new hobby, which is taking photos. It means that I decided to start a new hobby, which is taking photos. I decided to start
taking photos as a new hobby. Okay, so take up a new hobby, start a new hobby. If you're generally a creative person, take up a hobby like restoring old cars. Restoring old cars, it means that you fix old cars to make it newer, make it more effective, make it more modern, like that. Okay. The next one, strength. Strength is the noun of the adjective strong, and then the noun is strength. Okay, so everybody has some strengths and some weakness. Okay, some strengths and some weakness. It means that the good point and the bad points, right? Yeah. So you play to my strength, you play to your strengths. It means that you know your strengths, and then you push it up, to prove yourself. For example, he played to his strength in math and became the top student in his class. It means that he knows that he is good at math, and then he's trying to get the good score in the class, and then he became the top student in the class. Okay, the next one is goal. Okay, so maybe this is not the first time that you heard this word, right? Goal, it means that something that you set, something that you plan to do. For example, in 2025, my goals are buy a new house, okay, buy a new phone, buy a new car. So that is your goal, right? So if you set a goal, it means that you put something in the list so that you think that you should do something, you try your best to achieve, to get the goals. Okay, so when I set a goal, I stick to it. When I set a goal, I stick to it. Mrs. Harris said I must set a goal for myself. Everyone have to set some goals for themselves, okay, so that they have the goals already, so they have to plan something to achieve the goals, to get to the goal. Next one, schedule. Okay, so we have two ways to pronounce this word. The first way is schedule. The second one, schedule. Share or scare, that's the same. Okay, nothing wrong here. Schedule. You stick to a schedule. You stick to a schedule. It means that so you have a schedule for yourself for 1 week. Something you have to do on Monday, something you have to do on Tuesday, blah blah, until Sunday. So you follow that. You keep following what you have written. You have written on the schedule. For example, on Monday morning you have to do this, so you stick to your schedule. You have to finish the things that you have written on your schedule. Okay, so that is that, stick to a schedule. It's important to stick to a schedule. She has a busy life, but she manages to stick to a schedule. She has a busy life. It means that something unexpected happens in her life, but she tries to stick to a schedule. She tries to finish, to complete the tasks on her schedule. Okay, so stick to a schedule. Next one, responsibility. Fulfill responsibility. For example, I am a student, so my responsibility is studying. So when I get good grades, when I pass the exam, so that is that I have fulfilled my responsibilities. Okay, so fulfill responsibilities means that you have done
you have finished, you have achieved, you have completed something that you should do as for example, as a student, as a teacher, okay? It's important to fulfill your responsibility as a team player. It means that you are in the team, right? You are a member of a team. So you have some tasks to do together with your team members. And then you've done your task, and then you fulfill your responsibility. Okay? As a teacher, I must fulfill my responsibility to create a safe learning environment. It means that I am a teacher, and I have my responsibility is to create a safe learning environment. Every student coming here to study feels safe when they learn in our class, in my class. So when they feel safe, when I have finished, I have completed the task to create a safe learning environment, I fulfilled my responsibility. Next one, stranger. Okay, so pay attention to the pronunciation of this word. It's not stranger. No, that is wrong. It's not stranger. That is stranger. Stranger. Talk to a stranger. A stranger, it means that a person that you don't know. You don't know about him or her. Okay? That is the first time that you have seen him or her. That is a stranger. And then talk to a stranger. I was nervous to talk to a stranger at the party. I don't know anyone at the party, so I felt nervous to talk to a stranger. It's important to be cautious when you talk to a stranger online. Cautious means that careful. Okay? It's important to be careful when you talk to a stranger online because it's very dangerous. You don't know anything. You don't know what will happen next. Okay? Stranger. Quickness. As I told you at the beginning, so everyone has strengths and weakness. Okay, strengths play to my strength, and now because that is the weakness, the bad point, so you have to work on. You have to work on weakness to overcome. Okay, to make it better. Okay, to make your weakness better. She decided to work on her quickness in public speaking by taking a communication course. It means that her quickness is that she is not good at public speaking. Speak in front of many people. Okay? So that is her weakness. And she decided to work on her weakness. Improve her weakness by taking a communication course. Okay, he works on his weakness in math by practicing every day. Leader, work as a leader. Okay, so we have act as a mentor and work as a leader. Okay, so easy, right? Leader, the person who leads a team. Okay. She works as a leader in the team and helps others. I want to work as a leader one day in the future. Okay, leader, work as a leader. Okay, be a leader, right? Okay, so now I have a summary slide here for all of the vocabularies that we have learned from the first line to now. So please practice the pronunciation together with me. Go. Take up a hobby. Yes. Play to my strengths. Give feedback. Make a decision. Look after myself. Fulfill responsibility. Talk to a stranger. Act as a mentor. Work as a leader.
set a goal, coach, follow a routine, stick to a schedule, make an effort, work on weakness. Ok, mình vừa đi qua phần từ vựng rồi ha. Đương nhiên là cái phần ngữ pháp thì cô sẽ không sử dụng tiếng Anh để cô giải thích cho các bạn đâu, bởi vì nó sẽ khá là phức tạp để các bạn hiểu được chủ điểm ngữ pháp ha. Còn lại thì phần từ vựng vừa rồi nó giống như là một cái phần thử thách cho các bạn ha. Các bạn cố gắng, phần nào mình nghe không rõ mình đọc lại phần ví dụ, hoặc là mình có thể xem thêm tài liệu handouts phát ở trên lớp ha, để mình hiểu thêm về cái nghĩa và cách sử dụng của những cụm từ, cụm động từ cũng như là các danh từ mình vừa mới học nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua phần ngữ pháp ha. Rồi trong phần ngữ pháp này thì chúng ta sẽ gặp 3 đối tượng. Thứ nhất đó là subject, chủ ngữ. Thứ hai là object, tân ngữ. Và cuối cùng là reflexive pronouns, đại từ phản thân. Vậy thì 3 cái từ này, 3 cái đối tượng này nó như thế nào thì chúng ta cùng nhìn vào đây giùm cô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần ngữ pháp của ngày hôm nay ha. Thì đối với 3 đối tượng ngày hôm nay chúng ta sẽ học thì chúng ta có thứ nhất là subject, chủ ngữ ha, object là tân ngữ và reflexive pronoun là đại từ phản thân. Thì trong đây cô có 8 ví dụ, trong đó có những từ được in màu đỏ lên. Thì đây là những cái từ mà chúng ta sẽ thường gặp khi mà chúng ta nhắc đến 3 đối tượng này. Thật ra là cô nghĩ là bạn nào cũng đã từng biết những cái từ này rồi. Cái cột về subject và object chúng ta đã học rồi đó. Thì ngày hôm nay chỉ có một vài từ cô nghĩ là mới với các bạn, đó là những cái từ liên quan đến cái đối tượng thứ ba là reflexive pronouns thôi. Mình xem dùm cô những ví dụ dưới đây và sau đó cô trò mình sẽ cùng nhau đi qua từng chủ điểm, từng đối tượng một nha. Rồi chúng ta có he made himself lunch and shared it with her. They taught themselves to swim and others learn too. I bought myself a book and gave it to him to read. She promised to improve herself by learning from them. The girl told herself to stay calm and smile at him. We bought ourselves ice cream and shared some with her. My sister drew us a picture for herself and showed it to us. Her mom cooked dinner for herself and gave some for me. Ok, rồi mình cùng đi qua cho cô ha. Thì mình sẽ biết là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thật ra cái này nó tìm hiểu mà là mình sẽ ôn lại cái bài cũ mình đã từng học về chủ ngữ nha. Vậy thì chủ ngữ là gì? Khi chúng ta học về tiếng Việt chúng ta cũng cần tìm hiểu về chủ ngữ, đúng không? Về động từ, về tân ngữ thì tiếng Anh nó cũng giống như vậy. Chủ ngữ của tiếng Anh cũng giống như chủ ngữ của tiếng Việt, đó là gì? Là một cái người hoặc một cái đối tượng nào đó thực hiện hành động trong câu. Ví dụ như tôi đi học, ai đi học? Tôi. Thì chủ ngữ đó chính là tôi. Được chưa nào? Tôi ăn cơm lúc 6 giờ tối. Ai ăn cơm? Tôi ăn cơm. Vậy thì tôi là người thực hiện hành động, đúng không? Thì tôi là chủ ngữ, là subject. Ví dụ trong câu nào? She reads a book. Cô ấy đọc một quyển sách. Ai đọc quyển sách? Ai thực hiện hành động đọc? Cô ấy. Vậy thì she là chủ ngữ. He's playing soccer. Ai đang playing soccer? He. Vậy thì he là chủ ngữ. Rất là dễ ha, khi mà mình chỉ cần đặt cái câu hỏi với ai làm hành động đó, rồi câu đó mình trả lời cái người đó làm hành động đó, thì cái người đó chính là chủ ngữ. Bởi vì chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động trong câu. Được chưa nào? Rồi chúng ta có we plan to visit the museum. The cat is sleeping on the sofa. The sun rises in the east. Chủ ngữ của chúng ta không chỉ có cái bộ chủ ngữ đại từ nhân xưng mà chúng ta từng học là I, we, you, they, he, she, it, mà nó còn là bất kỳ một danh từ hoặc cụm danh từ nào thực hiện hành động trong câu thì nó đều là chủ ngữ nha. Ví dụ như the cat, the sun, the girl, my family. Được chưa nào? Tiếp tục. Tân ngữ là gì? Tân
Tân ngữ là cái người hoặc vật nhận tác động của hành động trong câu. Thì chúng ta có thể thấy là ví dụ mình nói là tôi đi học, thì cái động từ tôi, cái câu tôi đi học đó nó không có tân ngữ, tại vì không có ai bị chịu cái tác động hành động đi học của mình hết, được không nào? Nếu như trong câu có cái nhân vật, có cái đối tượng chịu tác động của cái hành động đó, chịu tác động của cái hành động chính của câu thì nó mới có tân ngữ nha. Ví dụ như câu bật ngược trở lại câu vừa rồi nha. He's playing soccer, không có tân ngữ. Tại vì không có ai chịu hành động, tác động của cái hành động là chơi bóng đá hết, được chưa nào? The cat is sleeping on the sofa, không có tân ngữ, bởi vì nó ngủ trên sofa. Động từ ngủ không có tác động lên cái gì hết ha, thì chỉ có chỉ có chủ ngữ mà thôi. Còn riêng những câu dưới đây chúng ta thấy sẽ có một đối tượng ở đằng sau cái động từ chịu cái tác động của động từ. Ví dụ như they saw him at the park, họ nhìn thấy anh ấy ở công viên. Họ nhìn thấy ai, hoặc họ nhìn thấy cái gì, thì cái đối tượng chịu tác động của cái động từ nhìn thấy đó chính là tân ngữ. Nhìn thấy ai, nhìn thấy anh ấy, him, vậy thì him là tân ngữ. Ok. She helps her friend with homework, cô ấy giúp bạn của cô ấy làm bài tập về nhà. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy nha, chữ her friend không phải bởi vì nó là từ her friend cho nên nó là tân ngữ đâu nha, mà chữ her friend này hoàn toàn có thể đứng đầu câu để làm chủ ngữ được, đúng không nào? Ví dụ như là bạn của cô ấy rất là dễ thương, đúng không? Thì khi đó bạn của cô ấy là chủ ngữ rồi. Vậy thì nó là tân ngữ bởi vì nó chịu tác động của hành động helps, hành động giúp đỡ. Giúp ai? Giúp bạn của cô ấy. Vậy thì bạn của cô ấy chịu tác động của cái hành động giúp đỡ, cho nên là tân ngữ. Ok. Rồi sẽ có những câu chúng ta thấy chúng ta có đến 2 tân ngữ luôn. Ví dụ như the teacher explained the rules to us, giáo viên giải thích những cái quy định cho chúng tôi. Giải thích cái gì? The rules. Vậy thì the rules là một tân ngữ chịu tác động của giải thích. Giải thích cho ai? Cho chúng tôi. Vậy thì chữ us đó lại là một tân ngữ nữa. Và trong tiếng Anh thì chúng ta có một cái khái niệm đó là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp ha. Thì cái này cô sẽ không có bàn sâu, mà chúng ta chỉ cần biết là một động từ có khả năng nó có rất nhiều tân ngữ đứng đằng sau nó. Hệ nó tác động lên đối tượng nào thì đối tượng đó là thân ngữ của nó. Ok. He kicked the ball. He kicked the ball, chủ ngữ là he, động từ là kick, và the ball chịu tác động của động từ đá thì nó là tân ngữ, được chưa nào? Nhưng mà khi the ball nó nhảy ra đầu câu, nó là một cái chủ ngữ là the ball is very big chẳng hạn, thì nó lại là chủ ngữ rồi, nó không chịu tác động của động từ nào hết ha. We visited them last weekend, chúng tôi đến thăm họ hồi cuối tuần trước. Đến thăm ai? Thăm họ. Vậy thì cái chữ họ đó nó chịu tác động của động từ thăm, chịu tác động của động từ thăm. Còn chữ we là thực hiện cái hành động thăm, được chưa nào? Một cái là tân ngữ, một cái là chủ ngữ. Ok. Rồi chúng ta nhìn thấy hai cái đây là các bạn cô thống kê ra cho chúng ta những cái ngôi đại từ nhân xưng. Dựa vào đó chúng ta có những cái tân ngữ đi kèm. Ví dụ như I thì tân ngữ của nó là me. You thì chủ ngữ của nó vô tình là you ha. We chủ ngữ là us. They chủ ngữ là them. He chủ ngữ là sorry đây cô nói nhầm nha, là tân ngữ ha. I tân ngữ là me. You tân ngữ là you. We tân ngữ là us. They tân ngữ là them. He tân ngữ là him. She tân ngữ là her. Và it tân ngữ của nó cũng giống như you, vô tình là chữ it luôn, được chưa nào? Vậy thì cái cột bên trái này là cái cột thực hiện hành động, còn cái cột bên phải là cái cột chịu tác động của hành động. Ok chưa nào? Rồi mình đến cái đối tượng tiếp theo ha. Đối tượng này có lẽ là lần đầu tiên các bạn được biết luôn. Và có một cái danh từ tiếng Việt, một cái khái niệm tiếng Việt rất là mỹ miều dành cho nó là đại từ phản thân. Phản thân tức là sao? Phản ở trong từ phản chiếu các bạn, tức là nó dội ngược lại á, nó dội ngược lại. Vậy thì đại từ phản thân là khi mà chúng ta có chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng, thì cái tân ngữ chịu tác động của cái hành động đó có phải nó quay ngược trở lại chủ ngữ rồi. Vậy thì chúng ta gọi nó là đại từ phản thân. Ví dụ như tôi dạy tôi, thì chúng ta không nói là I touch me, mà chúng ta có là I touch myself, được chưa nào? Tôi làm cho tôi một ly nước, một ly trà, thì chúng ta có là I made myself a cup of tea, chứ không phải là I made me
Trong tiếng Anh nó hơi lạ ha, nó không cho tân ngữ cùng với lại chủ ngữ, mà nếu như hai cái cùng nhau thì nó dùng đại từ phản thân để thay thế cho hàng tân ngữ nha. Không còn hàng tân ngữ ở đây nữa, không sử dụng tân ngữ ở đây nữa mà thay bằng đại từ phản thân nha. Ok, for example, ví dụ she prepared herself for the exam. Nôm na dịch tiếng Việt sẽ là cô ấy chuẩn bị cho bản thân của cô ấy cho kỳ thi. Tức là gì? Cô ấy tự chuẩn bị cho kỳ thi. Khi chúng ta sử dụng đại từ phản thân, chúng ta có thể dịch nghĩa là tự thì nó sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều và nó sẽ dễ hiểu hơn ha. I taught myself Spanish. I taught myself Spanish tức là gì? Tôi tự học tiếng Tây Ban Nha. Tôi tự dạy tôi tiếng Tây Ban Nha, tức là mình tự học. Ok chưa nào? She looked at herself in the mirror. Cô ấy nhìn bản thân của mình ở trong gương. Chỗ này người ta không dùng là she looked at her mà là herself. Bởi vì sao? Tân ngữ lúc đó nó chính là chủ ngữ, cho nên hai cái đối tượng này nó giống như nhau, cho nên dùng đại từ phản thân là herself. In the mirror, trong gương ha. I made myself a cup of tea. Vừa mới nói lúc nãy đúng không? Tôi tự pha cho mình một ly trà. Vậy thì có myself, có herself. Vậy thì những chủ ngữ còn lại thì khi biến đổi thành đại từ phản thân nó sẽ như thế nào? Đây, cô có một cái bảng minh họa cho chúng ta ha. I be myself. Myself là tự bản thân của tôi. Yourself, tại sao lại có hai trường hợp? Một là yourself số ít và yourselves số nhiều, tức là các bạn. Được chưa nào? Ourselves. Những cái chủ ngữ nào, những cái tân ngữ nào mà số nhiều thì tự động qua đây nó phải là VS nha. VS nè, thì có 3 trường hợp ha. Các bạn, của bản thân các bạn, bản thân chúng tôi và bản thân họ. Được chưa nào? Là số nhiều ha. Ourselves, themselves, himself, âm phở ở cuối nha. Myself, yourself, himself, herself, itself. Ok. Rồi, ở đây cô liệt kê ra những cái từ mà mình thường gặp nhất khi nó dựa trên cái 7 cái đối tượng do đại từ nhân xưng trong tiếng Anh ha. Chỉ nhiên sẽ còn những từ khác làm chủ ngữ và tân ngữ nữa nha. Rồi, ở đây có một cái ví dụ minh họa rõ hơn cho các bạn nhìn thấy nè. Có một cái ví dụ một cái anh chàng này, ảnh làm một cái nấu một cái bữa ăn trưa và ảnh chia sẻ lại cho cô bạn gái này. Thì ở đây mình có cái câu là he made himself lunch and shared it with her. Ok, shared it with her. He là anh ấy, đây là chủ ngữ, được chưa nào? Subject he. Made himself, bởi vì anh ấy tự làm cho anh ấy luôn, thì cùng chủ ngữ và tân ngữ là cùng một người, cho nên mình dùng là himself. Đây là reflexive pronoun luôn. Lunch and share it, chỗ này là share cái gì? Là share cái lunch, share cái bữa ăn trưa, cho nên cái này nó là object, được chưa nào? Và with her, ở đây chúng ta có thêm một tân ngữ nữa chịu hành động của động từ share. Share cái gì? Share bữa ăn trưa. Share cho ai? Share cho cô ấy, được chưa nào? Thì chúng ta có hai tân ngữ ha, trong câu này chúng ta có hai tân ngữ. Rồi, ở đây chỉ là một cái slide để chúng ta tổng kết lại những cái lý thuyết phía trên, cũng như là có một cái ví dụ nó trực quan hơn cho các bạn dễ hình dung ha. Là trong một câu nó sẽ xuất hiện cả chủ ngữ, tân ngữ, đại từ phản thân luôn ha, và nó không có bị trùng nhau. Và cái ví dụ này có thể góp phần chúng ta phân biệt được cái cách sử dụng khác nhau giữa ba đối tượng, ba chủ đề ngữ pháp này nha. Ok, cảm ơn các